this one, we are discussing chapter that is of direct taxation, C final, that is relating to tax planning, tax avoidance and tax evasion. तो हम सीखेंगे इसमें टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स इवेशन क्या है. इसमें you will find the question from study material, so please open your study material and simultaneously you can read with me. Alright, so in this one, firstly we are discussing the things that is relating to distinguish between tax planning and tax evasion. तो tax planning क्या होता है and tax evasion क्या होता है. तो अगर हम बिल्कुल है ना in an layman language में देखें तो tax planning basically allowed है कि हम कैसे टैक्स को प्लान करें, कैसे हम जो सीबीडीटी है, जो भी लॉज है उसके कंप्लायंस को पूरा करते हुए कैसे हम अपने टैक्स को बचाएं. वेयरएज टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स इवेजन में क्या होता है, हम किसी चीज को फॉल्सिफाई करके या मिस रिप्रेजेंट करके कुल मिला के टैक्स बचा रहे हो. तो दैट इज दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है. तो अब हमारा आता है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन. हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इफ वी नीड टू डिस्टिंग्विश, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन में, तो टैक्स प्लानिंग इज कैरिड आउट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ बाय अवेलिंग द डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन परमिटेड बाय लॉ. टैक्स प्लानिंग जो है दैट इज कैरिड आउट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ बाय अवेलिंग, हम डिडक्शंस क्लेम करेंगे एंड एग्जम्पशंस जो कि परमिटेड है बाय लॉ एंड देयरबाय हम मिनिमाइज करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी को. तो टैक्स प्लानिंग के अंदर हम डिडक्शन को अवेल करेंगे, एग्जम्पशंस लेंगे और हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी को. टैक्स प्लानिंग इज एन अरेंजमेंट बाय विच फुल एडवांटेज इज टेकन. टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग जो है दैट द सेम इज, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग. तो टैक्स प्लानिंग जो है वो एक अरेंजमेंट है बाय विच फुल एडवांटेज इज टेकन ऑफ द कंसेशंस, जिसमें हम पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं ऑफ द कंसेशंस एंड बेनिफिट कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल प्रोविजन, को बिना वायलेट किए हम सारी चीजों को बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं. whereas टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स इवेजन ऑन द अदर हैंड इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी. हम इसमें क्या कोशिश करते हैं, ये एक अटेम्प्ट है जिसमें हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. अगेन हम रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी को ही करने की कोशिश करते हैं बाय dubious और आर्टिफिशियल मेथड्स और डाउनराइट फ्रॉड. इट इज इलीगल है एंड डिनाइज द स्टेट इट्स लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स. तो हमें बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन क्या होता है. बेसिकली टैक्स प्लानिंग जो है उसमें भी हम डिडक्शन लेते हैं, एग्जम्पशंस लेते हैं, स्टैट्यूट की प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए मिनिमाइज करते हैं टैक्स लायबिलिटी. जबकि टैक्स इवेजन में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें रिड्यूस किया जाता है टैक्स लायबिलिटी को आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू, डाउनराइट फ्रॉड, एक इलीगल एंड डिनाइज the state its legitimate share of tax. Specify with reason whether the following act can be considered as tax planning, tax management और tax evasion. हमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है क्या टैक्स प्लानिंग होगा, टैक्स मैनेजमेंट होगा या फिर टैक्स इवेजन होगा. मिस्टर पी डिपॉजिट कर रहा है 1 लाख इन पीपीएफ अकाउंट सो एज टू रिड्यूस हिज टोटल इनकम फ्रॉम 5,90,000 to 4,90,000. मिस्टर पी डिपॉजिट कर रहा है 1 लाख पीपीएफ अकाउंट में ताकि वो रिड्यूस कर सके उसकी टोटल इनकम फ्रॉम 5,90,000 से 4,90,000. तो ये बेसिकली टैक्स प्लानिंग है. हम बेसिकली जो है पीपीएफ की जो है डिडक्शन ले रहे हैं जो कि 80C में होती है. तो दैट द सेम इज टैक्स प्लानिंग है डिपॉजिटिंग मनी इन पीपीएफ. अगर हम डिपॉजिट कर ले मनी इन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड और क्लेम करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ. दैट द सेम विल बी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद फर्स्ट वन इज द टैक्स प्लानिंग. Second आता है SQL Limited maintain a register of tax deduction at source effected by it to enable timely compliance. SQL Limited maintain कर रहा है register of tax deduction at source effected by it to enable timely compliance, वो follow करे. तो ये एक टैक्स का मैनेजमेंट है. जब हम ये बोलते हैं किसी सिनेरियो के अंदर कि what we want to do is
लॉ का कंप्लायंस करते हुए चले, वो टाइमली तरीके से मैनेज हो जाए, तो दैट इज नथिंग बट द टैक्स मैनेजमेंट. Maintaining a register of payments subject to TDS helps in complying with the obligation under the Income Tax Act 1961. अगर हम maintain करें register of payments को subject to TDS, help करेगा हमारी in complying with the obligation under the Income Tax Act 1961. Then third आता है an individual taxpayer making tax saver deposit of 1 lakh in a nationalized bank. अब हम नेशनलाइज बैंक में एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, वो टैक्स सेव करने के लिए सेवर डिपॉजिट 1 लाख कर रहा है नेशनलाइज बैंक में. तो अगेन ये क्या है, ये एक टैक्स प्लानिंग है. अगेन इट इज व्हाट, इट इज द टैक्स प्लानिंग, मेकिंग अ टैक्स सेवर डिपॉजिट ऑफ 1 lakh in a nationalized bank for claiming deduction under ETC, ताकि हम नेशनलाइज बैंक में हम डिपॉजिट करा रहे हैं ताकि हम क्लेम कर पाए डिडक्शन अंडर ATC by an individual is permitted tax planning measure under the provision of the income tax law. एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ऑब्टेन करिए डिक्लेरेशन फ्रॉम लैंडर डिपॉजिटर्स इन फॉर्म नंबर 15G 15H एंड फॉरवर्डिंग द सैम टू इनकम टैक्स अथॉरिटी. एक पार्टनरशिप फॉर्म है जो ऑब्टेन करिए डिक्लेरेशन फ्रॉम लैंडर्स, उसे डिक्लेरेशन मिल रही है लैंडर से, डिपॉजिटर से इन फॉर्म नंबर 15G 15H और फॉरवर्ड किया जा रहा है द सेम टू इनकम टैक्स अथॉरिटी. तो दैट द सेम इज, वो क्या होगा, दैट विल बी टैक्स मैनेजमेंट. ऑब्टेनिंग, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो डिक्लेरेशन फ्रॉम लैंडर्स से, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो, if you are obtaining the declaration from lenders depositors in form number 15G 15H by a partnership firm and forwarding the same, forward करे to the same to the income tax authorities is in the nature of compliance with the statutory obligation under the. अगर आपको लगे कि हाँ ये सब कुछ सही हो रहा है तो दो केस बनते हैं, या तो टैक्स प्लानिंग बनेगा या टैक्स मैनेजमेंट बनेगा. अगर कोई क्लियरली डिडक्शन दिख रही है, एग्जाम्पशन दिख रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो टैक्स प्लानिंग है, अदरवाइज वो टैक्स मैनेजमेंट है, क्योंकि अवॉइडेंस का तो अलग ही सिनेरियो है. 15G 15H, दिस इज व्हाट, टैक्स मैनेजमेंट. कंप्लायंस किया जा रहा है, ऑब्टेन करा जा रहा है डिक्लेरेशन फ्रॉम लैंडर्स डिपॉजिटर, एक फॉर्म नंबर में किया जा रहा है बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड फॉरवर्डिंग द सेम इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिया जा रहा है, इज इन द नेचर ऑफ, हम कंप्लायंस कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है. उसके बाद एक कंपनी जो कि इंस्टॉल करी एक AC जिसकी प्राइस है 75,000 एट द रेजिडेंस ऑफ डायरेक्टर as per the terms of appointment, but treat it as fitted in quality control section in factory. This is with the objective to treat it as a plant for purpose of computing depreciation. एक कंपनी इंस्टॉल करी एक एयर कंडीशनर जिसकी प्राइस है 75,000, उसे रेजिडेंस पे लगा रही है फॉर डायरेक्टर एज पर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, बट ट्रीट इट एज अ फिटेड इन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इन फैक्ट्री. बट गलत चीज है, मतलब क्या कर रही है, AC लगा रही है, रेजिडेंस पे दिखा रही है फैक्ट्री का. This is with the objective to treat it as a plant for the purpose of computing depreciation, ताकि उसे plant. So this is nothing but the perfect example of the tax evasion. An air conditioner fitted at the residence of a director as per the term of his appointment would be furniture qualifying for depreciation at the rate of 10%, where an air conditioner fitted in a factory would be plant qualifying for a higher depreciation at a, ताकि मतलब क्या है कि फर्नीचर क्वालिफाइंग फॉर फर्नीचर पे, अगर फर्नीचर पे दिखाती तो 10% मिलता है उसको डेप्रिसिएशन. एयर कंडीशनर फिटेड इन अ फैक्ट्री, अगर वो फैक्ट्री पे दिखाएगी, उसे ट्रीट करेगी एज अ प्लांट एंड मशीनरी, तो वो क्लेम कर पाएगी 15% डेप्रिसिएशन. तो द रॉन्ग ट्रीटमेंट अनजस्टिफाइबली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस द प्रॉफिट एंड कंसिक्वेंट टैक्स लायबिलिटी. Treatment of air conditioner fitted at the residence of director as a plant fitted at the agricultural factory would tend to amount to furnishing of holes, particularly in an attempt to evade the tax. उसके बाद RR लिमिटेड इशू करी क्रेडिट नोट 80,000 का एज अ ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रमाना हु इज द सन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. द पर्पस इज टू इंक्रीज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमाना फ्रॉम, पर्पस क्या है, टोटल इनकम को बढ़ाना 6,20,000 से 7 लाख एंड रिड्यूस द इनकम ऑफ RR लिमिटेड करस्पॉन्डिंगली. RR लिमिटेड इशू कर रहा है क्रेडिट नोट 8 लाख का एज ब्रोकरेज विच इज पेबल टू मिस्टर रमाना हु इज द सन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. पर्पस है ताकि इंक्रीज की जाए टोटल इनकम ऑफ दिस एंड रिड्यूस की जाए इनकम करस्पॉन्डिंगली.
दिस इज ऑल्सो मतलब वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है क्रेडिट नोट 80,000 का एज ब्रोकरेज, ताकि उसमें ये दिखाया जाए कि ब्रोकरेज पेबल की है टू मिस्टर रमाना हु इज द सन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द पर्पस इज टू इंक्रीज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमाना, की टोटल इनकम को बढ़ा दिया जाएगा और रिड्यूस कर दिया जाएगा कंपनी की इनकम को। तो दिस इज ऑल्सो अगेन द एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन। इसमें क्या, इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट फॉर रुपीज 80,000 by RR Limited as a brokerage payable to Mr. Ramana, the son of managing director, to increase his total income from 6.2 lakh to 7 lakh and to correspondingly reduce the company's total income is a method of reducing the tax liability of companies by recording a fictitious transaction दिखा के हम कंपनी की इनकम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। The company is liable to tax at a flat rate of 20%, 25% या फिर 22%, as the case may be, whereas Mr. Ramana would not be liable to pay any tax as per the default regime under section 115 BAC. Since his total income does not exceed 7 lakh, consequent to which he would be eligible for rebate, क्योंकि इनकम जो है एक्सीड नहीं करेगी 7 लाख की, तो फिर उनको तो रिबेट मिल जाएगी 25,000 के अंडर सेक्शन 87A से। तो reducing the tax liability by recording a fictitious transaction would tend to amount to, it's the example of tax evasion. Then moving to the next question. A company remit कर रही है provident fund contribution of both its own contribution and employees contribution on a monthly basis before the due date. So this is again the tax management. Clearly चीजें पता चल रही है, तो ही tax planning है, otherwise वो tax management बन रहा है। Remitting of own contribution to provident fund and employee contribution to provident fund on a monthly basis before the, ये क्वेश्चन जो है एज पर द वीडियोस, और मैंने देखा है कि अराउंड 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, वेर यू नीड टू डिसाइड वेदर इट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। टैक्स मैनेजमेंट, रेमिटिंग ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू, अगर हम रेमिट करें हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन अ मंथली बेसिस बिफोर द ड्यू डेट इज अ प्रॉपर कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जहाँ पे हमें प्रोविजन पता होने चाहिए, हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग है, वेयर वी नीड टू डिसाइड कि टैक्स प्लानिंग है या फिर टैक्स इवेजन है या फिर टैक्स मैनेजमेंट है। Examine the doctrine of form and substance in context of tax planning. अब हमें क्या करना है, what we need to do is to examine the doctrine of form and substance in context of tax planning. What we need to do is to हमें examine करना है doctrine of form. What will be the doctrine, क्या होगा, form and substance in the context of tax planning. The following are certain principles enunciated by the court on question as to whether it is the form or substance of a transaction which will prevail in income tax matters. The following are, examine कीजिए that what is the doctrine of form and substance in context of tax planning. That what is the form, what is the, examine कीजिए that what is the doctrine of form and substance. Doctrine of form and substance क्या है in the context of tax planning. What we need to do here, but that is we need to examine that what is the doctrine of form and substance in context of tax planning. The following are certain principles enunciated by the court on question as to whether it is the form or substance of a transaction which will prevail in income tax matter. Form of transaction is to be considered in case of genuine transaction. It is well settled that when a transaction is arranged in one form known as law, it will attract tax liability, where if it is entered into in another form which is equally lawful, it may not. Therefore, in considering whether a transaction attract tax or not, the form of transaction put through is to be considered and not the substance. However, this rule apply only to genuine transaction. तो हमें एग्जामिन करना है that what is the doctrine of form and substance in the context of tax planning.
The following these are the certain principle enunciated by the court on question as to whether it is the form or substance of a transaction which will prevail in income tax matter. Form of transaction is to be considered in case of genuine transaction. It is well settled that when a transaction is arranged in one form known to law, it will attract tax liability, where if it is entered into another form which is equally lawful, it may not. Therefore, in considering whether a transaction attracts tax or not, the form of transaction put through is to be considered and not the substance. This rule applies only to genuine transaction and general pattern. True legal relation is a crucial element for taxability. It is open for the authority to piece the corporate wheel and look behind the legal facade at the reality of the transaction. The taxing authority is entitled as well as bound to determine the true legal relation resulting from a transaction. The true legal relation arising from a transaction alone determines the taxability of receipt arising from the transaction. Substance, that is the actual nature of expense, is relevant and not the form. Under Section 97, an arrangement shall be deemed to lack commercial substance if the substance or effect of the arrangement as a whole is inconsistent हो with या फिर वो differ करे significantly from the form of its individual steps or a part. Accordingly, such arrangement would be impermissible avoidance arrangement and be subject to GAR. However, GAR provision will be applicable only to an arrangement where the tax benefit in the relevant assessment arising in aggregate to all parties to the arrangement exceeds 3 crore. ये तो हमें पता है कि GAR का जो provision है वो तभी जब जो aggregate amount है, अगर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स कर जाता है 3 crore से, तभी then only GAR का provision is applicable. So these things which we know already in advance. मतलब, however, GAR provision will be applicable only to an arrangement where the tax benefit in the relevant assessment year arising in aggregate to all the parties to the arrangement exceeds 3 crore. The Income Tax Act 1961 also contains specific anti-avoidance provision to address the concern of tax avoidance. Some example where Supreme Court has upheld substance over form are: in case of an expenditure, mere fact that payment is made under an agreement does not preclude the department from inquiring into actual nature of payment in order to determine whether a particular item of expenditure is of revenue or capital nature. The substance and not merely the form should be looked into. Then आता है हमारा, that is the next question, वो आता है the merger of a loss making company with a profit making company one result in losses, setting of the profit, a lower net profit and lower tax liability for the merged company. Would the losses be disallowed by the applying GAR? के losses को हम disallowed कर दे. As regards setting of losses, the provision relating to merger and amalgamation already contain specific anti-avoidance safeguard. Therefore, GAR need not be invoked when SAR is applicable. GAR तभी लगता है जब SAR नहीं लग रहा हो. As per CBDT circular this dated, GAR and SAR can coexist. Further, since merger and amalgamation would be carried out under the order of NCLT, GAR need not be invoked if the NCLT has explicitly and adequately considered the tax implication while sanctioning the merger scheme. A choice is made by the company by acquiring an asset on lease over the outright purchase. The company claims deduction for lease rental in case of acquisition through lease rather than depreciation as in the case of purchase of the asset. Would the lease rent payment being higher than the depreciation be disallowed as expense under GAR? A choice is made by the company. A choice is made by a company by acquiring an asset on lease over outright purchase. The company claims deduction for lease rental in case of acquisition through lease rather than depreciation as in case of purchase of the asset. Would the lease rent payment being higher than depreciation be disallowed as expense under GAR? GAR provision would not apply in this case. GAR provision would not apply in this case as the taxpayer merely makes a selection out of the option available to him.
under the provision of the act for which he is eligible and satisfy the stipulated condition, if any. Even if choice of such option results in lower tax liability, the same is the result of tax planning. Guard provision would not apply in this case as the taxpayer. हम क्या बोलते हैं? Choice is made by the company. A choice is made by the company by acquiring an asset on lease. एक choice दी गई है which is made by the company by acquiring an asset on lease. अगर हम acquire करें asset को on lease over outright purchase, the company claims deduction for lease rental in case of acquisition through lease rather than depreciation. तो company जो है वो claim करेगी deduction for lease rental in case of acquisition through lease rather than. The company claims deduction. Company जो है वो claim करेगी deduction for lease rentals. The company claims deduction for lease rental in case of acquisition through lease. Company claim करेगी deduction for lease rental in case of acquisition through lease rather than depreciation. Company claim करेगी lease rather than depreciation as in a case of purchase of asset. Would the lease rent payment being higher than the depreciation be disallowed as expense under GAAP? Guard provision would not apply in this case as the taxpayer merely makes a selection out of option available to him under the provision of the act for which he is eligible and satisfy the stipulated condition, if any. Even if choice of such option results in lower tax liability, the same is a result of tax planning. तो guard merely इस चीज पे guard provision नहीं लगेंगे. With जो SIC is merely doing the tax planning basically. Messrs Global Architect Inc. is a company incorporated in country F1. It is engaged in the business of providing architectural design service all over the world. It received an offer from Lovely Resort Private Limited, an Indian company for design and development of resorts all over India. India F1 tax treaty provides that architectural services are technical service and payment for the same to a company may be taxed in India. However, if such professional services are provided by a firm or individual, then payment for such a service are taxable only if the firm has a fixed base in India or stay of partner employee in India exceed 180 days. Limitation of benefit clause does not exceed in tax treaty between India F1. Messrs Global Architect Inc. forms a partnership firm with a third party director of the company having only a nominal share in the F1. The firm entered into an agreement to carry out the service in India. The company seconded its trained manpower to the firm. Thus, the partnership firm claimed the treaty benefit and no tax was paid in India. Can such an arrangement be examined under GAR? It is obvious that there was no commercial necessity to create a separate firm except it obtained the tax benefit. The firm was only on a paper as the manpower was drawn from the company. The firm did not have any commercial substance. Moreover, it is a case of treaty abuse. Hence, GAR may be invoked to disregard the firm and tax payment for architectural service as fee for technical service. However, the rate of tax on such a payment shall be applicable under the treaty if more beneficial. इसमें ये बोला जा रहा है जैसे कि इसमें ये बोला जा रहा है मैसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट एजेंसी एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंट्री एफन में. वो इंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड. It received an offer from Lovely Resort Private Limited, an Indian company for design and development of resort all over India. India F1 tax treaty provided architectural service or technical service and payment for the same to a company may be taxed in India. However, if such professional service are provided by a firm or individual, then payment अगर firm or individual करेगा, then payment for such a service are taxable only if the firm has a fixed base in India or stay of partner employee in India exceed 180 days. Limitation of benefit clause does not exceed in a tax treaty between India F1. Messrs Global Architect INC forms a partnership firm with a third-party director of the company having only a nominal share in the F1. The share entered into an agreement to carry out the service in India. The company seconded its trained manpower to the firm. Thus, the partnership firm claimed the treaty benefit and no tax was paid in India. Can such an arrangement be examined under GAR? So, it is obvious that there was no commercial necessity to create a separate firm except to obtain the tax benefit. The firm was only on a paper as the manpower was drawn from the company. The firm did not have any commercial substance. Moreover, it is a case of treaty abuse. Hence, GAR may be invoked to disregard the firm and tax payment for architectural services as fee for technical service. However, the rate of tax on such a payment shall be applicable under the treaty if more beneficial.
तो हमने स्टडी मटेरियल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए. नाउ हम वी आर मूविंग टू द एडिशनल क्वेश्चन. Now currently we are discussing November 19 question जो कि 4 marks का आया था in the examination of 2019. MNO Limited in Mumbai is a wholly owned subsidiary of holding company located in tax jurisdiction. MNO Limited जो है वो मुंबई में है. That the same is a wholly owned subsidiary of holding company located in low tax jurisdiction. MNO Limited has accumulated profit of 1500 lakh. It deposited 1000 lakh in fixed deposit with a branch of foreign bank located in India. Based on security of the deposit, the holding company located in the LTC availed bank loan of 800 lakh. Is this an impermissible arrangement lacking commercial substance? Support your answer with the applicable legal provision. MNO लिमिटेड जो है मुंबई में वो एक होली ओन सब्सिडी है ऑफ होल्डिंग कंपनी जो कि लोकेटेड है लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में. MNO लिमिटेड की अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. MNO लिमिटेड के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1500 लाख का. इट डिपॉजिटेड 1000 लाख इन फिक्स डिपॉजिट विद द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक. उसने डिपॉजिट कर लिया 1000 लाख. उसके पास क्या है कि उसके पास प्रॉफिट है 1500 लाख का. उसने 1000 डिपॉजिट कर दिया एफडी में विद द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक लोकेटेड इन इंडिया. इन दी फिक्स डिपॉजिट विद द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक लोकेटेड फॉरेन बैंक में जो कि लोकेटेड deposit with a branch of foreign bank located in India. Based on the security of deposit, the holding company located in this availed bank loan of 800 lakh. Is this impermissible arrangement lacking commercial substance? Support your answer with the applicable legal provision. This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company, that is MNO Limited India, without payment of dividend distribution tax under section 115O. This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserves. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है. दिस इज एन अरेंजमेंट हुज मेन पर्पस इज टू टेक मनी आउट ऑफ रिजर्व्स. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका मेन पर्पस है दैट द सेम इज टू टेक मनी आउट ऑफ रिजर्व अवेलेबल विद सब्सिडरी कंपनी, दैट इज MNO लिमिटेड इंडिया, विदाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O. The dividend distribution tax would be attracted in the hands of MNO Limited in both the following situation. If MNO Limited had declared or distributed dividend, tax has to be paid at 15% plus. अगर हम क्या बोलते हैं इसे हम क्या ट्रीट करेंगे as dividend distribution tax under section 115O. This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserve available. इसे हम क्या ट्रीट करेंगे? बेसिकली ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका मेन पर्पस क्या है. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका मेन पर्पस है इज टू टेक मनी आउट ऑफ रिजर्व अवेलेबल विद सब्सिडरी कंपनी, दैट इज MNO लिमिटेड इंडिया, विदाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115. अंडर सेक्शन 115 हम क्या बोलते हैं? दिस इज एन अरेंजमेंट. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है whose main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company, that is MNO Limited India, without payment of dividend distribution tax under. मतलब पैसा बाहर निकाल दिया जाए बिना पेमेंट किए डिविडेंड का अंडर सेक्शन 1150. The dividend distribution tax would be attracted in the hands of MNO Limited in both the following situation. If MNO Limited had declared or distributed dividend, tax has to be paid at the rate of 15% plus surcharge 15% plus health and education cess 4% on such a distributed income. If MNO Limited had directly lent money to its holding company, the provision of section 222E would get. If MNO Limited had directly lent money to its holding company, the provision of section 222E would be get attracted on account of deeming such amount of loan as dividend, since जो होल्डिंग कंपनी है होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन इंडियन सब्सिडरी MNO लिमिटेड. इन सच अ केस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज 12% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 34.944% would be levied. In order to avoid payment of dividend distribution tax, MNO Limited has adopted to
circuitous route of depositing money with foreign bank branch in India so that bank would loan the amount of the holding company. टैक्स बेनिफिट ऑफ दिस 800 टैक्स बेनिफिट जो टैक्स बेनिफिट है दैट इज 800 मल्टीप्लाई 34.944%, 279 लाख जो लोन है 800 का दैट इज 34.944%. is sought to be obtained by way of saving taxes on the amount distributed to the holding company, which would be treated as deemed dividend and subject to dividend distribution tax in the hands of M&O Limited. The arrangement disguises the source of fund. जो arrangement है वो क्या कर रहा है? That the same disguises source of fund by routing it through branch of a foreign bank. The branch of a foreign bank may also be treated as accommodating party. Hence, the arrangement shall be deemed to be an impermissible arrangement lacking commercial substance. However, in this case, since the tax benefit is this arising out of such arrangement does not exceed 3 crore, तो GAR provision will not be invoked because यहाँ पे क्या है हमारा 800 पे जो टैक्स लग रहा है maximum that is वो लग रहा है 30% plus 12% surcharge plus 4% health and education cess 34.944. This would be 279.552, which is less than 3 crore, which is less than 3 crore. Hence, the arrangement shall be deemed to be impermissible arrangement lacking commercial substance. Hence, the arrangement is that the same shall be deemed to be an impermissible arrangement lacking commercial substance. However, in this case, since the tax benefit is this arising out of such arrangement does not exceed 3 crore, GAR provision cannot be invoked. तो हम क्या बोलते हैं कि GAR provision जो है that the same cannot be invoked. This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company. हम क्या बोलते हैं that this is an arrangement जिसका main purpose क्या है? This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company. This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company M&O Limited India without payment of dividend distribution tax under section 115O. The dividend distribution tax would be attracted in the hands of M&O Limited in both the following situation. If M&O Limited had declared or distributed dividend tax has to be paid at 15% surcharge plus 12% and 4%, this will be 17.472% on such a distributed income. This is an arrangement जिसका main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company M&O Limited India without payment of dividend distribution tax under section 115O. This is an arrangement whose main purpose is to take money out of reserve available with subsidiary company that is M&O Limited India without payment of dividend distribution tax under section 115O. The dividend distribution tax would be get attracted in the hands of M&O Limited in both the following situation. If M&O Limited had declared or distributed dividend, tax has to be paid 15% plus 12% plus 4%, that is 17.472% on such a distributed income. If M&O Limited had directly lent money to its holding company, the provision of section 222E would get attracted on account of deeming such amount of loan as dividend, since the holding company holds substantial interest in its Indian subsidiary. Dividend distribution tax at a 30% plus surcharge and this would be levied. मतलब इसमें कुछ प्रोविजन है 222E के. फिर हमें टैक्स बेनिफिट पूरा कैलकुलेट करके बताना है. फिर हमें बताना है दैट गार एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ये जो अमाउंट है वो ऑलरेडी 3 करोड़ से कम आ रहा है. तो ऐसा करके हमें ये 2-4 चीज़ें बतानी ज़रूरी है. हमें कि कंपनी क्या है वो रिजर्व से वो पैसा निकाल रही है ताकि उसे डिविडेंड 115 वो वाली कंडीशन डिविडेंड पे नहीं करना पड़ रहा है. दैट इज फिर उसके बाद सेक्शन 222E अगर वो लोन दे देती पूरी तरीके से तो हम बोलते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है दैट इज नथिंग बट दी एज अ डीम डिविडेंड वो ट्रीट हो जाता. तो दिस इज ऑल अबाउट द नवंबर 19 क्वेश्चन. एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था.
अब हम आ जाते हैं एमटीपी मार्च 19 के क्वेश्चन पे। As per the provision of tax treaty between India and country A, any capital gain arising from the sale of shares of an Indian company would be taxable in the country A if the transferor is a resident of country A, except where the transferor holds more than 10% interest in the capital stock of Indian company. हम क्या बोल रहे हैं? As per the provision of a tax treaty between India and country A, as per the provision of tax treaty between India and country A, any capital gain arising from the sale of share of an Indian company, अगर कोई capital gain arise हुआ है from the sale of shares of Indian company, would be taxable only in country A if the transferor is a resident of country A, except where the transferor holds more than 10% interest in the capital stock of Indian company. As per the provision of tax treaty between, हम क्या बोलते हैं? That as per the provision of tax treaty between, provision there is the provision of tax treaty between the country India and the country A, any capital gain arising from the sale of shares of, अगर कोई capital gain arise हुआ है from the sale of shares of Indian company, अगर sale of Indian company के share, there is what as per the tax treaty है between India और country A के बीच में, there is what, there is a tax treaty है between India and country A. अगर कोई capital gain arise होता है from the sale of shares of Indian company के shares को बेचने के बाद, अगर कोई capital gain arise होता है, अगर Indian company के shares को बेचने के बाद अगर कोई capital gain arise होता है, that would be taxable only in country A if the transferor is a resident of country A. अगर ट्रांसफरर जो है वो रेजिडेंट है कंट्री ए का, where the transferor holds more than 10% in the capital stock of Indian company. A company X Limited, being the resident in country A, makes an investment in an Indian company through two wholly owned subsidiaries, L Limited and M Limited, located in country A. Each subsidiary holds 9.95% shareholding in an Indian company, the total adding to 19.9% of equity of Indian company. The subsidiaries sell the share of Indian company and claim exemption as each is holding less than 10% equity shares in the Indian company. अब अगर दोनों ने 10% से कम होल्ड कर रखा है, कैन गार्ड बी इन्वोक टू डिनाई ट्रीटी बेनिफिट, द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन ए is 5%. The above arrangement of splitting the investment to two subsidiaries appears to be with the intention of obtaining tax benefit under the treaty. Further, there appears to be no commercial substance. Tax treaty वाली बात है तो हमें बताना है कि कोई commercial substance नहीं है in creating two subsidiaries, as they do not change the economic condition of investor. X Limited is any manner on business risk or cash flow and reveals a tainted element of abuse of tax law. Hence, the arrangement can be treated as impermissible avoidance arrangement by invoking GAR. Consequently, treaty benefit would be denied ignoring L Limited and M Limited, the two subsidiary, or by treating L Limited and M Limited as one and the same company for tax computation purpose. फिर आता है हमारा, then comes the question number 9. God. Now we are dealing with MTP question. MTP नवंबर 22 में भी यही रिपीट था, MTP मार्च 18 का भी यही क्वेश्चन था. So this question comes for 4 marks and we are discussing the question firstly hereby. Indigo Private Limited एक domestic company in India में. Dan Private Limited is a company incorporated in country X. Indigo Private Limited एक domestic company है इंडिया की. Dan Private Limited is a company incorporated एक country X में दूसरी company है जिसका नाम है Dan Limited, and it is a known resident in India. Dan Private Limited forms the company Dan Private Limited. It's 100% subsidiary in country Y में वो 100% subsidiary बना रही है. फिर क्या हो रहा है कि जो जैन प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिगो प्राइवेट लिमिटेड, जैन प्राइवेट लिमिटेड और इंडिगो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी रिवोल्यूशन पी लिमिटेड इन इंडिया ऑन 10/4/23. There is no other activity in Zen Private Limited. As per the joint venture agreement, 49% of Revolution Limited equity is allotted to Zen Limited and 51% is allotted to Indigo Private Limited.
Zen Private Limited is also designated as a permitted transferee of Den Private Limited. Zen Private Limited is also the designated. हम क्या बोलते हैं? Zen Private Limited is also the designated as a permitted transferee of Den Private Limited. Permitted transferee means the those shares of Resolution Limited are held by Zen Private Limited. All the rights of voting, management right to sell, etc. are vested in Zen Private Limited. और 28/2/24 the share of Revolution held by Zen Private Limited are sold to C Private Limited, a company connected to the Indigo Private Limited. The India country Y tax treaty provides for non-taxation of capital gain in the source country, and country Y charges no capital gain tax in its domestic law. So as per the tax treaty with country Y, capital gain arising to Zen Private Limited are not taxable in India. Examine whether the general anti-avoidance rule GAR can be invoked to deny the treaty benefit, assuming that the other conditions prescribed for application of GAR are satisfied. The arrangement of routing investment through country Y result into a tax benefit since there is a no business purpose in incorporating. हम क्या बोल रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है ऑफ रूटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू कंट्री वाई रिजल्ट इनटू अ टैक्स बेनिफिट सिंस देयर इज नो बिजनेस पर्पस इन incorporating company Zen Private Limited in country Y. It can be said that the main purpose of the arrangement is to obtain a tax benefit. The arrangement of routing investment through country Y. The arrangement of routing investment through country Y results into a tax benefit. The arrangement of routing investment through country Y results in a tax benefit since there is no business purpose in incorporating company Zen Private Limited in country Y. It can be said that the main purpose of the arrangement is to obtain a सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए ही ऐसा दिखाया गया है. The alternate course available in this case is a direct investment in Revolution Limited joint venture by Dan Limited. The tax benefit would be the difference in tax liabilities and between the two available courses. The next question is, does the arrangement have any dented element? क्या कोई दाग लगा element है? तो is it is evident that there is no commercial substance in incorporation Zen Private Limited, and it does not have any effect on the business risk of Dan Private Limited or cash flow of Dan Limited, as the twin condition of main purpose being tax benefit and existence of dented element are satisfied. GAR may be invoked. तो यहाँ GAR लग जाएगा because there is no commercial substance. उसके अलावा GAR provision may be invoked. Additionally, as all the rights of shareholder of Revolution Private Limited are being exercised by Dan Private Limited instead of Zen Private Limited, it again shows that Zen Private Limited lacks commercial substance, hence GAR provision can be invoked in this case. Then हमारा आता है MTP May 2020 का question. Because I am the enrolled student of Yash Khandelwal sir, so therefore I am currently reading from that faculty book only. And the sequence सर की जो बुक में सीक्वेंस इसी तरीके से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एंड देन एडिशनल क्वेश्चन में पास्ट आरटीपी एमटीपी है, तो थोड़ा हम स्टडी मटेरियल का तो कवर हो ही जाएगा. उसके बाद हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पता चल जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली हमें वैसे ही, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई ऑल्सो बिलीव दिस एज. तो सर का कंसाइज वे में क्वेश्चन बैंक इज गुड अकॉर्डिंग टू मी. Under the provision of tax treaty between country India and country P, if a resident of a country P makes any capital gain by selling the share in any Indian company, such a capital gain will be taxable only in country P and it will be exempt from tax in India. However, as an exception, it also provided that such exemption is not available if the transferor hold more than 10% share in equity capital of Indian company. PFX Limited, a resident in country P, floated two wholly owned subsidiary in country P. On this, both the subsidiary bought 9% shareholding in TRP Company Limited and Indian company. This subsidiary do not have any other income. On 31 December 2023, both of them sold the investment in TRP Company Limited. Each of the subsidiary claim exemption from Indian capital gain tax amounting to 2.5 crore from such a sale, as each is holding less than 10% equity share in the Indian company. Can GAR be invoked in such a case to deny the treaty benefit? Will your answer be different if the capital gain tax on such a sale is calculated to 1.2 crore each? The arrangement by PFX Limited, a resident in country of
floating to wholly owned subsidiary and splitting the investment in equity shares of the Indian company through such a subsidiary appears to be with the intention of obtaining tax benefit under the treaty between India and country P, so that the individual subsidiary do not hold more than 10% interest in the equity capital of the Indian company. The arrangement hereby PFX Limited, a resident in country P, of a floating to wholly owned subsidiary and splitting the investment in equity shares of Indian company through such a subsidiary appears to be with the intention of obtaining tax benefit under the treaty between India and country P, so that the individual subsidiary do not hold more than 10% interest in the equity capital of the Indian company. Further, there appears to be no commercial substance. Tax treaty वाले में this is a perfect word, that is there is no commercial substance between the arrangement by PFX Limited, a resident in country P of floating to, हम क्या बोल रहे हैं, जो अरेंजमेंट है बाय PFX Limited, a resident in country B of floating to wholly owned subsidiary and splitting the investment in equity shares. जो अरेंजमेंट है बाय PFX Limited, a resident in country P of floating to wholly owned subsidiary and splitting the investment in equity shares of the Indian company through such a subsidiary appears to be with the intention of obtaining tax benefit under the treaty between India and country B, so that the individual subsidiary do not hold more than 10% interest in the equity capital of the Indian company. Further, there appears to be no commercial substance in creating two subsidiaries, as they do not change the economic condition of investor PFX Limited in any manner on a business risk or cash flow, and reveals a dented element of abuse of tax laws. Since the tax benefit in the previous year, the each division aggregate is 5 crore, which exceeds the specified threshold of 3 crore, the arrangement can be treated as impermissible avoidance arrangement and GAR. GAR कब लगता है? Impermissible avoidance arrangement and GAR can be invoked. Consequently, treaty benefit would be denied by ignoring the two subsidiaries or by treating the two subsidiaries as one and the same company for tax compliance purpose. 5 crore. Two times and then 2.5 crore ka two times, because from each, and then we multiplied it with what amount? Because it exceeds. If the capital gain tax on such a sale is calculated at 1.2 crore each, the tax benefit of 2.4 crore would be less than the specified threshold of 3 crore. Hence, GAR cannot be invoked in such a case. Examine whether the following act can be considered as tax planning, tax management, or tax evasion. Give a brief reason of your answer. This is the MTP October 20 question. Why it is October 20? Because of the COVID attempts, postponement and all. Ms. Kashish, her resident deposit 1.5 lakh in PPF amount, so to reduce her total income from this to this. This is basically the perfect example of tax planning. So this we know. Depositing money in PPF and claiming deduction under Section 80C PPF की deduction with the 80C is as per the provision of law. Hence, it is a legitimate tax planning measure which enables her to reduce her tax liability by claiming deduction permissible under the Income Tax Act 1961. A company installed an air conditioner costing 80,000 as the residence of director as per the appointment, but treat it as fitted in a quality control section in the factory. This is with the objective of treating it as a plant for the. This is the example of tax evasion. This we have already read और ये फिर से repeat हो रहा है. An air conditioner fitted at the residence of director as per the terms of his appointment would be furniture qualifying for depreciation at 10%, where an air conditioner fitted in a factory would be plant qualifying for a higher depreciation, that is 15%. The wrong treatment unjustifiably increases the amount of depreciation and consequently reduces the profit and consequent tax liability. Treatment of air conditioner fitted at the residence of a director as a plant fitted at the factory would be tantamount to furnishing or false particular with an attempt to get tax.
Messrs Highway Drive Limited incorporate a wholly owned subsidiary Messrs Highway Roads Limited in India during the financial year 16-17. Its main business Its main business is to develop the infrastructure facility and is eligible for deduction under Section 80IA. Accordingly, the company has claimed deduction under Section 80IA for the assessment year 24-25. Highway Road Limited derive income other than the income from developing infrastructure facility and discloses such income as income from developing infrastructure facility, thus enjoying the benefit of under Section 80IA. हाईवे रोड्स हमें इसमें फिर से डिटरमाइन करना आई थिंक कि वही टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट है. The Highway Road Limited derive income from other source from developing infrastructure facility and discloses such income as income from developing infrastructure और ताकि वो अवेल कर पाए 80IA. Messrs Highway Drive Limited incorporate wholly owned subsidiary Messrs Highway Roads Limited in India and its main business is to develop infrastructure facility and is eligible है, वो deduction के लिए eligible है. And the company has a claim deduction. तो ये तो फिर in the present case, Highway Road Limited derive income other than income from developing infrastructure facility and discloses such income as income from developing infrastructure facility to avail the benefit of deduction under Section 80IA. This is a case of misrepresentation of the fact by showing non-eligible income as income eligible for deduction under Section 80IA. Hence, this is an arrangement of Hence, हम क्या बोलते हैं? This is an arrangement. This is an arrangement of tax evasion and not tax avoidance. ये कैसा ये है arrangement of tax evasion and not tax avoidance. Tax evasion being unlawful can be dealt with directly by establishing correct facts. Guard provision need not be invoked in such a case. In the present case, Highway Road Limited derive income other than income from developing infrastructure facility and discloses. In the present case, Highway Road Limited derive income from the income other than income from developing infrastructure facility and disclose करिए उसको as मतलब वो इसकी income है other than the developing infrastructure and the same is disclosing it as an income from infrastructure और फिर वो claim करिए तो this is wrong. This is something which is wrong. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो डिडक्शन की जा रही है 80IA की this is wrong, this is the tax evasion, nothing but the tax evasion. In the present case, Highway Road Limited derive income other than the income from developing infrastructure facility and discloses such income as income from developing infrastructure facility to avail the benefit of deduction under Section this. This is a case of misrepresentation of facts by showing non-eligible income as income eligible for deduction this. Hence, this is an arrangement of tax evasion and not tax avoidance. Tax evasion being unlawful can be dealt with directly by establishing correct facts. Guard provision need not be involved in such a case. Highway Road Limited purchased a supply for development of infrastructure facility from Messrs Highway Drive Limited at a price lesser than the fair price, thus and enjoying the benefit of Section 80IA on such an income. Can guard be involved in both the instances mentioned above? In this case, there is a close connection between Highway Drive Limited, ineligible SSC, and Highway Road Limited, and eligible SSC. Since the eligible SSC is a wholly owned subsidiary of ineligible SSC, the purchase transaction has been arranged in such a way that it produced more than ordinary profits to the eligible SSC. However, such a tax avoidance is specifically dealt through the provision contained in Section 80IA. Further, if the aggregate of such a transaction entered into the relevant previous year exceed the threshold limit of 20 crore, domestic transfer pricing regulation under Section 92B would be attracted. It is not the intention of legislation to invoke GAR in such a situation. Hence, the revenue need not invoke GAR in such a case, though GAR and SAR can coexist as per clarification given in the CBDT. तो ये कौन सा केस हुआ? प्रॉपर बता नहीं रखा. Then we are discussing the most recent, not most recent, but
November 22 एग्जाम क्वेश्चन। तो अगर ये आ जाए तो इतना बुरा चैप्टर नहीं है, 4 मार्क्स का आता है, अच्छा चैप्टर है। Before discussing, we should discuss let us first discuss the November 23 question, जो कि comparatively easy लग रहा है। Examine whether the general anti-avoidance GAR rule, GAR की full form क्या है? That is General Anti-Avoidance Rule, General Anti-Avoidance Rule। GAR की full form क्या है? General Anti-Avoidance Rule। तो कैन बी इन्वॉक्ड इन दिस केस, क्या गार्ड लगेगा क्या? गार्ड की 3 कंडीशन, एक तो अमाउंट एक्सीड 3 करोड़ और उसके अलावा 2 कंडीशन और होती है। एक्स वाई लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, उसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यूनिट सी इन द सेज, यूनिट सी जो है वो सेज में है और यूनिट डी है। 2 यूनिट है, यूनिट सी एंड यूनिट डी इन अ नोन सेज। इट ट्रांसफर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी, वो क्या करी, जो भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है डी में उसको ट्रांसफर करिए सी में, ताकि वो सेज का बेनिफिट ले पाए at a price significantly lower than the market value of goods and thus becoming eligible, और वो eligible हो जाए higher deduction के लिए। ये तो गलत है। As there is no misrepresentation of facts or false submission, कोई misrepresentation, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई basically कोई misrepresentation of facts और false submission नहीं है। यहाँ पे कोई misrepresentation of facts और false submission नहीं है। It is not a case of tax evasion, ये कोई tax evasion का केस नहीं है। The company has tried to take advantage of tax provision by diverting the profit from known as unit, that is unit D, to unit C, a SAS unit. This is not the intention of the SAS legislation. However, such a tax avoidance is specifically dealt with। ये क्या है, ये जो tax avoidance है specifically डील, यहाँ पे कोई टैक्स इवेजन नहीं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्रांसफर करने की कोशिश की है नॉन सेज यूनिट से सैज यूनिट में ट्रांसफर करने की कोशिश की है। दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ सेज लेजिस्लेशन। However, such a tax avoidance is specifically dealt with through the provision contained in section 10AA, as per which provision of section 80IA would get attracted in such a case. Further, if the aggregate of such a transaction entered into the relevant previous year exceed कर जाता है the threshold of 20 crore, domestic transfer pricing regulation under section 92BA would be get attracted. Hence, the revenue need not invoke GAR in such a case. So GAR and SAR can coexist as per clarification. GAR और SAR can coexist तो कर सकते हैं as per the clarification by the CBDT की circular. So as per the clarification by the GAR and SAR can coexist as per the clarification by the CBDT circular. But here the case is इन्होंने proper answer नहीं दिया according to me. यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है फैक्ट्स का, नहीं कोई फॉल्स सबमिशन है। इट इज नॉट अ केस ऑफ ये टैक्स इवेजन तो नहीं। तो फर्स्टली आपको इनको बताना है कि ये टैक्स इवेजन वाला केस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है इंफॉर्मेशन का, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे टैक्स इवेजन वाला केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है फैक्ट्स का और फॉल्स सबमिशन नहीं। यहाँ पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है फैक्ट्स का, फॉल्स सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये टैक्स इवेजन वाला केस नहीं है। कंपनी ने ट्राई किया है एडवांटेज टैक्स प्रोविजन का डाइवर्ट करके अपने प्रॉफिट फ्रॉम नॉन सेज यूनिट से सेज यूनिट में डाल के, एंड दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ सेज लेजिस्लेशन। हाउएवर सच अ टैक्स अवॉइडेंस इज, यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस इज स्पेसिफिकली डील किया जाएगा थ्रू द प्रोविजन जो कि कंटेन इन सेक्शन 10AA, as per which the provision of section 80IA would get attracted। यहाँ पे जो section, जो provision of section 80IA would get attracted in such a case। Further, if aggregate of such a transaction entered into the relevant previous year, अगर वो exceed नहीं करता है threshold of 20 crore, domestic transfer pricing regulation under section 92BA would be get attracted। GAR and SAR can be coexist as per the CBDT circular।
Now we are discussing a question which is of MTP. Now we are discussing a question that is relating with the MTP May 2024. In the following independent circumstances, discuss whether the provision of GAR would be applicable. हमें बताना है कि provision of GAR applicable होगा या नहीं. राइट आईएनसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी एम होल्ड करिए 1200 इक्विटी शेयर इन पीएस लिमिटेड एंड इंडियन लिस्टेड एंटिटी सिंस 1/4/2016. On 1/5/2023, PS Limited issued 1200 bonus shares to Right INC as per the treaty between India and country M, and the capital gain is taxable in the country where the transferor of share is a resident. The tax laws of country M exempt capital gain. Right INC sell all the shareholding in PS Limited on एक choice and earned a capital gain of 5 crore. So what would be the applicability of GAR in case of investment made? अगर investment हुआ है prior to 1/4/17, income arising from transfer thereof would not be subject to GAR. तो अगर कोई provision जो है वो 1/4/17 का है, well if it is prior to 1/4/17, तो अगर कोई इनकम अराइज होती है फ्रॉम ट्रांसफर thereof would not be subject to GAR. Accordingly, income from transfer of share acquired on 1/4/16 by Right INC would not get attract GAR if the original shares are acquired. अगर एक्वायर किए बिफोर 1/4/2000, अगर आपने ओरिजिनल शेयर जो है वो एक्वायर किए on and before 1/4/2017, but bonus share are issued after the date. But bonus share issue हुए after the date, GAR provision would not be attracted on transfer of such a bonus shares also. तो बोनस शेयर्स पे भी GAR की प्रोविजन नहीं लगेगी इफ इट इज प्रायर टू 1/4/2017. एक कंडीशन तो ये आ गई. तो हम क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड प्रायर टू, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है 1/4/17 से, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर देयरऑफ वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू GAR. इनकम अगर कोई अराइज हुई है फ्रॉम ट्रांसफर देयरऑफ वुड नॉट बी गेट अट्रैक्टेड टू GAR. तो जो भी इनकम अराइज हुई है फ्रॉम ट्रांसफर देयरऑफ, जो भी इनकम अराइज होगी फ्रॉम ट्रांसफर देयरऑफ वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड टू GAR. Income from transfer of share acquired by Right INC would not attract GAR if the original shares are acquired before 1/4/17, but bonus share are issued after that. GAR provision would not get attracted on transfer of such a bonus share also, उस पे भी नहीं लगेगा. D Limited एक इंडियन कंपनी है, इनकॉर्पोरेट अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी सी. डी लिमिटेड जो है वो क्या है, एक इंडियन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हो रही है अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी सी. In country X, which is a low tax jurisdiction with equity share capital of rupees 1 crore, out of the equity capital, company C gives loan to C Limited, an Indian company, at the rate of 5%. There is no other activity in company C. कोई other activity नहीं. There is no other activity in company C. हम क्या बोल रहे हैं, डी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट कर रही है होली ओन सब्सिडरी कंपनी. डी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, डी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट कर रही है होली ओन सब्सिडरी कंपनी सी. And country X, which is a low tax jurisdiction with equity share capital of 1 crore, out of the equity capital, company C gives a loan to, कंपनी सी जो है वो लोन देगी सी लिमिटेड को, कंपनी सी जो है वो लोन देगी सी लिमिटेड को, एन इंडियन कंपनी, at the rate of 5%, and there is no other activity in company C. An impermissible avoidance arrangement means an arrangement the main purpose or one of the main purpose of which is to obtain a tax benefit and also inter alia lacks commercial substance or is deemed to lack commercial substance. An arrangement is deemed to lack commercial substance if it involves inter alia round tripping of funds. In this case, the arrangement of routing money through wholly owned subsidiary company C in country X, a low tax jurisdiction, to an Indian company involves round tripping of funds even though the funds emanating from D are not traced back to D Limited. The alternate course available in this case is a direct advance to C Limited, an Indian company, in which case the interest income would have been chargeable to tax in the hands of D. Therefore, the agreement is deemed to lack commercial substance as it involves round tripping of funds. Also, its main purpose is to obtain tax benefit and there is no other activity in company C.
However, if tax benefit in the relevant assessment arising in aggregate to all the party to the arrangement does not exceed 3 crore, then that provision would not be get attracted. Then आता है हमारा the next one, that is we need to critically हमें क्या करना है, examine करना है the following cases and discuss whether the provision of general anti-avoidance will can be invoked in these cases or not. Shiva Limited, an Indian company, has two manufacturing units, Unit X in a special economic and Unit Y in a known SEZ. Manufacturing activities are carried out in Unit Y, while X only does the packaging of goods manufactured by Unit Y. In its books of account, it shows the manufacturing to be carried out in Unit X and claims allowable deduction. In the present case, Shiva Limited, an Indian company, has two manufacturing units, Unit X in the sales and Unit Y in a non-sales. Though Unit X only does the packaging of goods manufactured by Unit Y, the company in its books of account show the goods manufactured by Unit Y as a manufacturer of goods by Unit X to enjoy exemption under Section 10AA. This is a case of misrepresentation of facts by showing manufacture of non-sales unit as a manufacturer of sales. Hence, this is an arrangement of tax evasion. This is an arrangement of tax evasion and not tax avoidance. Tax evasion being unlawful can be dealt with directly establishing correct facts. That provision need not to be invoked in such a cases. यहाँ पे केस अलग है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें तो टैक्स एविजन भी नहीं था, टैक्स अवॉइडेंस बोला जा रहा था. अब हमें यहाँ डिसाइड करना है. शिवा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. एक्स जो है वो साइज में है और वाई जो है नॉन साइज में. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन यूनिट वाई, while X only does the packaging of goods. ही करता है मैन्युफैक्चर बाय यूनिट Y. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एक्टिविटीज तो वहाँ होती है, बट एक्स जो है हमारी सेल्स है. एक्स जो है सिर्फ पैकेजिंग करता है यूनिट वाई की. इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट इट शो द मैन्युफैक्चरिंग टू बी कैरिड आउट इन यूनिट एक्स. इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ये शो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग टू बी कैरिड आउट इन यूनिट एक्स एंड क्लेम्स अलाउएबल डिडक्शन. तो हम क्या बोलते हैं, इन इट्स बुक्स of account it shows the manufacturing to be carried out in unit X. In its books of account it shows the manufacturing which is to be carried out in unit X and claims allowable deduction. In the present case, Shiva Limited, an Indian company, though manufacturing unit X in the sales and unit Y in a non-sales. Though unit X only does the packaging of goods manufactured by unit Y, the company in its books of account show the goods manufactured by unit Y as manufacture of goods by unit X to enjoy exemption under Section 10AA. This is a case of misrepresentation of facts by showing manufacture of non-sales unit as a manufacture of sales unit. Hence, this is an arrangement of tax evasion and not the tax avoidance. Tax evasion being unlawful can be dealt with directly by establishing correct facts. That provision need not be invoked in such a case. उसके बाद आता है हमारा विष्णु लिमिटेड. विष्णु लिमिटेड जो है दैट द सेम इज एक इंडियन कंपनी है जिसकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. यूनिट एम इन द सेल्स में है और यूनिट एन जो है वो नॉन सेल्स में है. इट ट्रांसफर द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय यूनिट एन टू यूनिट एम एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर. प्राइस जो कि सिग्निफिकेंटली लोअर है देन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड दस बिकम एलिजिबल हो रहा है फॉर हायर डिडक्शन के लिए. In this case, goods manufactured by Unit M and a non-sales unit being a non-eligible business are transferred to Unit M, a sales unit being eligible business at a price significantly lower than the market value for goods to claim higher deduction under Section 10AA in respect of Unit M. As there is a no misrepresentation of facts or false submission, it is not a case of tax evasion. यहाँ पे second वाला case जो है यहाँ पे कोई मतलब significantly lower than that price, so there is a no case of टैक्स इवेजन का केस नहीं है. द कंपनी हैज ट्राई टू टेक एडवांटेज. उसने कोशिश की है एडवांटेज लेने की ऑफ टैक्स प्रोविजन बाय डाइवर्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम नॉन सेल्स टू सेल्स. जब हम बोलते हैं कि कंपनी ने एडवांटेज लेने की कोशिश की है, टैक्स बेनिफिट उठाने की कोशिश की है, नॉन सेल्स से सेल्स में ट्रांसफर डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे देर इज अ नो केस ऑफ टैक्स इवेजन. बिकॉज टैक्स इवेजन तो वहाँ होगा ना जब फॉल्सिफिकेशन है या मिस मतलब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है. हाउएवर दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन. सच a tax avoidance is specifically dealt with through the provision contained in Section 10AA, as per which the provision of Section 80IA would get attracted in such a case. Further, if the aggregate of such a transaction entered into the relevant previous year exceed the threshold of 20 crore, domestic transfer regulation, price regulation under Section 92BA would get attracted.
Further, if the aggregate of such a transaction enter into the relevant previous year exceed कर जाता है the threshold of 20 crore, domestic transfer pricing under section 92BA would get attracted, and hence the revenue did not get invoked in such a case, though car and SAR can coexist as per the clarification given in the CBDT circular. तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सेकेंड में तो there is a no case of tax evasion, section 92BA would get attracted, and hence the revenue need not invoke GAR in such a case, though GAR and SAR can coexist as per the CBDT circulation. The amount is less than 20 crore. Two manufacturing unit and फर्स्ट वाला है दैट इज द केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस. फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, शिवा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यूनिट एक्स इन द स्पेशल सेल्स में, यूनिट बाय नॉन सेल्स में. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इसमें हो रही है, पैकेजिंग उसमें हो रही है. In its books of account, it showed the manufacturing to be carried out in unit X and claims a liable deduction. उसने बुक्स में ये बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेल्स में रही, जबकि उल्टा था, मैन्युफैक्चरिंग तो नॉन सेल्स में रही थी, पैकेजिंग उसमें हो रही थी. तो ये कोई टैक्स इवेजन का केस नहीं है, ये जो केस है वो है टैक्स अवॉइडेंस का. In the present case, Shiva Limited, an Indian company, has two manufacturing unit, Unit X and the sales, and Unit Y non sales. Though Unit X only does the packaging of goods manufactured by Unit Y. The company in its books of account show the goods manufactured by Unit Y as a manufacturer of goods by Unit X to enjoy exemption under Section 10AA. This is a case of misrepresentation of facts by showing manufacture of non-sales unit as manufacture of sales unit. Hence, this is an arrangement of tax evasion and not the tax avoidance. Tax evasion, being unlawful, can be dealt with directly by establishing correct fact. GAR provision need not be involved in such a case. We have covered this question, this. Two more questions we need to cover. एक तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है कि टैक्स इवेजन है या क्या है. रजिस्टर टैक्स एसक्यूएल लिमिटेड मेंटेन कर रहा है रजिस्टर, तो दैट इज द टैक्स मैनेजमेंट. 15G 15H अगेन टैक्स मैनेजमेंट. तो हमने इंस्टॉल करी है हायर लोअर डेप्रिसिएशन, दैट इज टैक्स इवेजन. क्रेडिट करी है, दैट इज ऑल्सो टैक्स इवेजन. एंड इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स डिपॉजिट 1 लाख, दैट इज ATC की डिडक्शन, दैट इज टैक्स प्लानिंग. तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है यहाँ पर. एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है पेपर ऑफ पास पेपर नवंबर 2022 का. एंड विद दैट वी विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड ऑलमोस्ट 1 आवर तो हो चुका है. बट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं, तीनों वो बनते हैं. टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, फिर गार की कुछ प्रोविजंस, फिर कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, उसके अलावा ATIA का करके कुछ प्रोविज़न. तो हमें आइडेंटिफाई करके वो प्रोविज़न लिखने. विद दैट हमारे 4 मार्क्स विल बी इन अवर पॉकेट. थोड़ा हमें उसे अरेंज करना है, थोड़ा हम इसका अब जैसे हमें क्वेश्चन में पता चल गया कि ऊपर ऊपर से किए हैं, तो हम और थोड़ा डिटेल में नोट्स पढ़ेंगे तब हमें आ जाएगा. तो आइडियली हमारा ये चैप्टर मैनेजेबल है अकॉर्डिंग टू. In the following independent circumstances, discuss whether the provision of GAR would be applicable. Milo Limited, an Indian company, is making losses for the past several years. Tilo Limited, हमें determine करना है whether the provision जो है GAR के applicable होंगे या नहीं. Milo Limited एक Indian company वो making करी है loss for the past several years. Tilo Limited, another Indian company having huge profit, acquired Amritsar's Milo Limited. Milo Limited जो है वो एक Indian company है, that is मीलो लिमिटेड. हम क्या बोल रहे हैं, मीलो लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है दैट इज मेकिंग द लॉसेस फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स. बार बार लॉस हो रहा है. टीलो लिमिटेड अनदर इंडियन कंपनी है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉफिट है एंड उसने एक्वायर कर लिया मीलो लिमिटेड को. इन द प्रेजेंट केस एप्लीकेबिलिटी ऑफ कार्ड बताना होगा या नहीं होगा. तो प्रेजेंट केस में टीलो लिमिटेड हैविंग बहुत सारा जिसके पास प्रॉफिट है एंड मीलो लिमिटेड जिसके पास बहुत सारा लॉस है ड्यू टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू मर्जर एंड एक्विजिशन एक्ट एंड कंसिडरिंग दैट द स्कीम वुड हैव बीन सैंक्शन्ड बाय द हाई कोर्ट NCLT. कंसिडरिंग द टैक्स इम्प्लीकेशन, गार्ड नीड नॉट बीन गार्ड करने की जरूरत नहीं है. NCLT ने अपने सेपरेट प्रोविजन बताए हैं मर्जर एक्विजिशन के लिए और हाई कोर्ट सबसे सैंक्शन हुए, तो फिर हमें यहाँ पे गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो सेट ऑफ अलाउ होता है.
डैम फाइनेंशियल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री ए होल्ड 1000 इक्विटी शेयर इन मैप लिमिटेड एंड इंडियन लिस्टेड कंपनी सिंस दिस ऑन 1/5/21। तो ये पहले है, ये दिस इज प्रायर टू 1/4/2017। तो कार का प्रोविजन कैसे लगेगा? लिमिटेड इशू कर रहा है बोनस शेयर्स टू दिस एज पर द टैक्स ट्रीटी बिटवीन कंट्री इंडिया एंड दिस। द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द कंट्री वेयर द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ रेजिडेंट। द टैक्स लॉस ऑफ कंट्री एग्जाम कैपिटल गेन डैम लिमिटेड सेल्स all the shareholding in MAP Limited on 1/1/2024 and earns the capital gain of this। तो एक तो इसमें कि बिकॉज इट इज प्रायर टू 1/4/2017 तक कार के प्रोविजन नहीं लगेंगे, और भी 2-3 बातें होगी। तो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड प्रायर टू 1/4/2017 इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर thereof would not be subject to GAR। accordingly income from transfer of shares acquired on 1/4/2017 would not attract GAR if the original shares are acquired before 1/4/17 but bonus shares are issued। bonus shares जो है वो issue करें after that date, GAR provision would not get attracted on transfer of such a bonus shares also। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, अगर इन्वेस्टमेंट होते हैं, हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज मेड प्रायर टू 1/4/2017। In case of investment which is made prior to 1/4/2017, income arising from transfer thereof would not be subject to GAR। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं विच इज मेड प्रायर टू 1/4/2017, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर देयरऑफ वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू गार। अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर इनकम जो है हो रही है ट्रांसफर ऑफ शेयर एक्वायर, अगर इनकम जो है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो इनकम है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर एक्वायर्ड ऑन 1/4/16 by this would not attract GAR if the original shares are acquired before। अगर ओरिजिनल शेयर जो है एक्वायर है वो बिफोर हो रही है 1/4/17 बट बोनस शेयर आर इशू, अगर एक्वायर हो रही है बिफोर 1/4/17 और बोनस इशू आफ्टर भी हो, तो प्रोविजन ऑफ गार विल नॉट बी अट्रैक्टेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच अ बोनस शेयर्स। उसके बाद आता है हमारा ए लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी है, इनकॉर्पोरेट होली ओन सब्सिडरी बी इन अ कंट्री बी विच इज अ लो टैक्स jurisdiction with equity share capital of 1 crore। out of the equity capital, company B gives a loan to C, an Indian company, at the rate of 5%। there is no activity this। एक ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट करी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है बी। ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट करी होली ऑन सब्सिडरी बी कंपनी इन अ कंट्री, दूसरी कंपनी में विद लो टैक्स jurisdiction कंपनी जैसे कि सिंगापुर या दुबई मान लेते हैं कि लो टैक्स jurisdiction में हम दूसरी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं विद इक्विटी कैपिटल ऑफ 1 करोड़। आउट ऑफ द इक्विटी कैपिटल कंपनी बी जो है वो गिव लोन, वो लोन दे रही है, कंपनी बी जो है वो लोन दे रही है, कंपनी बी जो है वो लोन दे रही है सी को, एन इंडियन कंपनी, एट द रेट ऑफ 5%। देयर इज नो अदर एक्टिविटी इन कंपनी बी में, कोई दूसरी एक्टिविटी है नहीं, बस वो सिर्फ लोन दे रही है और कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है, नो कमर्शियल सब्सटेंस है, उसको सेपरेट में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये तो an impermissible avoidance agreement means an arrangement the main purpose of one or the main purpose of which is to obtain a tax benefit and also inter alia lack commercial substance or is deemed to lack commercial substance। an arrangement is deemed to lack commercial substance, हम क्या बोलेंगे, lack commercial substance or is deemed to lack commercial substance। An arrangement is deemed to lack commercial substance if it involves inter alia round tripping of funds। In this case, the arrangement of routing money through wholly owned subsidiary company B in country B, a low tax jurisdiction, to an Indian company involves round tripping of funds through fund emanating from A Limited are not addressed back to A Limited। The alternate course available in this case is a direct advance to C Limited, an Indian company, in which case the interest income would have been chargeable to tax in the hands of A Limited। Therefore, the agreement is deemed to lack commercial substance if it involves round tripping of funds and also its main purpose is to obtain the tax benefit and there is no activity in company B। B Limited, an Indian company, set up a unit in sales for manufacturing of chemical and it claims deduction of profit of 100 crore earned from last financial year 10/11। B Limited set up a sales unit and claiming 100% deduction under 10AA resulting in tax benefit। However, setting up a sales is for the purpose of taking benefit of fiscal incentive offered for promoting sales। In such a case, GAR provision would not be applicable। However, if the tax benefit in the relevant assessment year arising in aggregate to all the party to the arrangement does not exceed 3 crore, then GAR provision would not be invoked। B Limited set up करी excise unit and claiming 100% deduction under section 80AA। B Limited जो है that the same, वो क्या कर रही है, B Limited set up a sales unit and claiming 100%। हम क्या बोल रहे हैं, B Limited जो है वो क्या कर रही है, what he is doing basically, B Limited जो है
B Limited set up a sales unit and claiming 100% deduction under section 10AA. B Limited जो है that the same setup करी है sales unit and claiming 100% deduction under section 10AA, resulting in tax benefit. However, setting up of a sales is for the purpose of taking benefit of fiscal incentive or for promoting sales. In such a case, GAR provision would not be applicable. However, if the tax benefit in the relevant assessment year arising in aggregate to all the party to the arrangement does not exceed 3 crore, then GAR provision would not be get involved. तो हम क्या बोलते हैं द सेम 3 लेसन. तो मोर एंड लेस यही है सारे चैप्टर में. अब हमें और ज़्यादा इसकी थोड़ी सी रिविजनल वीडियो कंसेप्ट नोट्स पढ़ना है ताकि हमें पता चले, थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए कि गार का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है द माइंड में. बट बाकी कुछ चीज़ें अगर टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स रिविजन से क्वेश्चन आते हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी है, और बिकॉज वो क्वेश्चन आते भी हैं. तो शायद पिछले अटेम्प्ट में वही था, अब पता नहीं इस अटेम्प्ट में क्या क्वेश्चन आएगा, मे भी घर पे आ जाए. घर से थोड़ी लेस क्लैरिटी है. 80 आई जो 80 आई कोई सेक्शन है उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट है. विद दैट वी विल, बाकी सब हो जाएगा मैनेज. 4 मार्क्स वाला पार्ट हमारा बाकी इस कंटेंट से मैनेज हो जाएगा. ऑलराइट.